In this video, I will demonstrate how to mount Z-axis components. We already learned how to assemble Z-axis motors, couplings, etc. Bağlanmasını göstereceğiz. Daha önce Z-eksenin parçalarıyla ilgili motorların, kaplinlerin bağlamasıyla ilgili Now we will mount these components onto the chassis. yapmıştık. Şimdi oluşturduğumuz bu elemanları kasamızın üzerine yerleştireceğiz. Bunu yaparken de daha önce We will mount the components on the exact points on the profiles according to the technical drawing. ayarlayacağız ve bu ayarladığımız mesafelere göre montajlarımızı gerçekleştireceğiz. Place the Z-axis motor's socket facing the rear separator plate. Arka tarafa gelecek şekilde yönlerini tayin edip bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz şu şekilde. You must be precise in terms of measurements. Ölçülerimizin tam olmasına dikkat edeceğiz. I'm tightening the screws. Sıkılaştıracağız. We've mounted the motor holders. Now if you like you can turn the chassis upside down to mount the rod holders on the top. Bunlarımızı bağlayabilmek için kasayı istersek çevirip o şekilde montaj edebiliriz. İstersek This way it is easier. We will mount the rod holders just like we did with the motor holders. kasamızı ters çeviriyoruz ve aynı aşağıdaki motor tutucular gibi bu montajımızı da gerçekleştiriyoruz. Gene bunu yaparken aşağıdaki mil tutucumuzun ucunda There is a small part on the rod holder. Place it on the left side, and the round hole inner side of the printer. dikkat ediyoruz. Yani bağlantımızı yaparken yukarıdaki mil tutucumuzu bağlarken switch bağladığımız aparatın sol tarafta olmasına dikkat edeceğiz. I place it to the exact points that I marked on the profile before according to the technical drawing. I'm placing and mounting the components. Bağlantılarına devam ediyoruz. Manually check if the bolts placed into the channels on the profiles grab the channels. Geçirdiğimiz T somunların düzgün bir şekilde profil tutmadığını elimizle kontrol etmemiz gerekiyor. I'm mounting the other side. Bağlıyoruz. I mounted the motor and rod holders. Bağladıktan sonra biz 4 adet Now I will mount our 4 pieces 10 mm rods in these axes. şu eksenlerde montajını yapacağız. Yalnız bunların montajını yapmadan But önce before that, since our printing bed will move on this axis, I will mount the profiles that connect the printing bed and components to each other. birbirine birleştiren profillerimizin montajını yapacağız. Bunları yaparken When assembling, make sure the edge of the profile properly fits into the plastic contents. We will use bolts again to fixate it. gene burada da T somunlar kullanıyoruz. Bunların bağlantı işlemlerini aynı diğer kas elemanlarında olduğu gibi T somunlarla Now, let's assembly them. Şimdi bunların bağlantılarını da yapalım.
Before placing the profiles, I turn the bolts to a straight position so that the bolts will fit into the channel. Getiriyoruz. Gerekirse bir tornavida yardımıyla. You can use a screwdriver if needed. Like this. Şu şekilde. Gene şöyle bir toprağını alayım. You can use a plastic hammer to fit them tight. Yerine iyice oturduğundan emin olduktan sonra I make sure the bolts grab the profile. olduğunu görerek I'm tightening. sıkma işlemini Repeat this process on 4 directions. dört yön içinde aynı şekilde We must make sure the bolts properly fit into the channel. sorunların oturup oturmadığından emin olmamız gerekiyor. I'm tightening this as well. Sıkma işlemlerini I continue with the other side. diğer tarafa geçiyoruz. I'm tightening it as I make sure it fits in well. Tam oturduğunu gördükten sonra bunları sıkma işlemlerine devam ediyoruz. We are going to mount the printing bed on this part, which will move on Z-axis. Yani bizim ısıtıcı yatağımızı tutan tablamızı bağlayacağımız Z ekseni üzerinde hareket eden tabla bağlantı elemanımız. As preparation to mount this, first I insert the rods into the holes on the rod holders. Hazırlamış olduğumuz 4 tane milimizi yukarıdaki mil tutucu deliklerinden şu şekilde hazırlıyoruz. Tabii There might be bunları misadjustments. yaparken ölçülerde farklılık olmuş olabilir. Esas montaj bittikten sonra milleri Therefore, üzerinde we will fine adjust them by manually checking if the components move on the rod smoothly. ederek bunların ince ayarlarını, kalibrasyonlarını yapmamız gerekiyor. We will insert the rods into the holes on this part carefully,
otherwise we may damage the bearing inside the holes. Tabla taşıyıcının üzerindeki rulmanlarımızın içerisindeki bilyaları dağıtmamak için millerdeki montaj olayını biraz dikkatli yapıyoruz. Eğer dikkatli bir şekilde yapmazsak, kasıtlı bir şekilde yaparsak rulmanlarımızın içerisindeki bilyaları dağıtma First, we insert the 4 rods into the bearings. hatta aşağıdan destek alarak düzenli bir şekilde önce millere dördünde ağız atıyoruz rulmanların içerisine. Bu şekilde. Now, slowly push the rods down into the holes on the motor holders. Motor tutunun üzerindeki deliklere gelecek şekilde aşağı itekliyoruz. Evet. Once you see that it moves smoothly, move the 4 rods fully down. Sonra hemen millerimizi aşağı doğru ne yapacağız? İndireceğiz. Şöyle aşağıdaki yataklara getirdik. Push the excessive rod to the downside into the hole. Don't leave excessive rod on the top. Millerin fazla olan kısımlarının aşağıda kalmasına dikkat edeceğiz. Yukarıdaki Any excessive rod on the top of the rod holder will prevent Y-axis to work properly. diğer Y eksenimiz çalışırken herhangi bir çarpma olmasın diye. Hemen millerimizin daha rahat girmesi için eksenlerimizi biraz gevşetiyoruz. Before tightening the rods, make sure it smoothly slides on the 4 rods. I mean, it should fall down when you release it. Demeden önce şuna dikkat ediyoruz. Yani eksenimizin 4 milim üzerinde rahat ve takıntısız bir şekilde çalışması gerekiyor. Yani elimizle bıraktığımız zaman aşağı kendisi rahat bir şekilde inecek. Şimdi en son Now, I'm tightening the screws that grab the rod ends. sabitleme vidalarını sıkıyoruz. Bunları Don't sıkarken tighten them too much. çok fazla sıkmamaya özen gösteriyoruz. I repeat it on the 4 rods. Bunu gerçekleştiriyoruz. We will check at the final stage of the assembly process. Montajımızın son aşamasında yeniden kontrol etmemiz gerekiyor. Bir tane sorunumuz buraya açmıştır. Buraya yakalayalım. I put a support to prevent it to fall down, so that I tighten the screws at the bottom. Tuzağımızın altına bir malzeme koyarak aşağı inmesini engellemek için. Bu sefer aşağıdaki mil uçlarımızı tutan yataklar için yapıyoruz. Bu şekilde. We don't need to tighten the screws too much. Yok, çok fazla sıktığımız zaman Otherwise, the plastic can be damaged. bu kadar sıkılması yeterli. Evet.
I'm testing it, it looks okay. Esnetiyoruz, kontrol ettikten sonra. Şimdi eksenimizin yataklama kısmı tamam. Bizim eksenimizi aşağı yukarı hareketini sağlayan Now we will montajımız mount the threaded rods, which moves this axis up and down. Fidanı millerin montajını yaparken eğer kasıntı olursa, bir takılma olursa, If the movement on the threaded rods is difficult or restricted, then we will adjust it here by loosening the screws. çalışır durumuna getirmiş olacağız. Now, we have two 300 millimeters threaded rods. The screw pitch size is 8 millimeters. This may change depending on the precision of the printer. 8 mm hatveli, bazen 6 mm hatveli, bazen 4 mm, bazen de 2 mm makinenin hassasiyet durumuna göre değişik olarak kullanabiliyoruz. Şimdi bu Now, I push it through bearing here and insert into the screw hole at the bottom, then I screw. zamanın içerisinden geçiyoruz. Aşağıda somunumuzun bağlı olduğu yerde bu şekilde somunumuza vidalamaya başlıyoruz. I repeat the same process on the other threaded rod. I screw it. Şöyle somunumuza hemen vidalıyoruz. Şimdi zaten You see the printing bed moves up as we screw it like this. yatağımızın yukarıya doğru kalktığını göreceğiz. Şimdi Now that screwing is finished and the printing bed is moved up, yatağımızı hemen I will tighten the coupling in order to fixate the threaded rods in the couplings. görülebiliyor mu böyle? Şu kaplin içine giren kısımlarını sabitlemek için kaplinimizi sıkacağız. Make sure the threaded rod is fully inside the coupling. Milimizin normalde aslında bir boşluk olması lazım ama aşağı doğruki hareketlerin biraz daha hassas olabilmesi için, boşluk olmaması için kaplin içerisine milimizin tam oturmasını sağlıyoruz. Yani milimizin So, ucuyla now the end of the rod touches to the edge of the motor. ucumuz birbirine temas ediyor. Evet. Burada At this isterseniz stage, we can use either a movable or fixed coupling. kaplinlerde kullanabiliriz. Ama But if axis misadjustment or failure is a concern to us, we can prefer movable couplings. hareketli kaplinlerde kullanmak mümkün. I'm tightening the coupling screws. Eşit bir şekilde sıkıyoruz. Evet. Now, when we turn these two screws simultaneously, the printing bed should be moving smoothly without any obstacle. Çok rahat bir şekilde zorlanmadan kızak hareketlerimizin gerçekleşmesi gerekiyor. Şu anda bizim kızak It moves smoothly, no obstacle. yok. We don't need to adjust the components at the bottom. Ya da gevşetip yeniden bir ayar yapmanıza gerek yok. En son şurada eksen ayarını yapabilmek için alt Now, kısımdaki I'm tightening these screws that I loosed before. bunları tekrar sıkıyoruz. Yani The screws that connect the profiles on which the printing bed is mounted. sıkıyoruz. If it is working smoothly, Bağlantılarımızın, çalışmamızın rahat olduğunu anladıktan sonra eğer bir sıkıntı yoksa we can control all screws once more. yeniden kontrol edip son durumuna geçiyoruz. Şöyle gördüğümüz kadarıyla You see, the z-axis is moving smoothly. If one of these rods is not working smoothly, you can adjust the relevant side. o zaman gene bir tarafı söküp sağa sola kaydırarak diğer eksenin de rahat çalışmasını sağlayacağız. Yani bu ayarı yapabilmek için bizim yaptığımız işlem şu. Eğer If you have a problem, just loosen the connectors at the bottom, move the axis left or right to adjust. kaydırarak bu kasıntıyı da gidermiş oluyoruz. Next, I will mount the heating bed console, which holds the heating bed. Bu montajımız bittikten sonra bizim ısıtıcı taplamızı tutan, bizim
ahşaptan yaptığımız, bazen alüminyumdan yapılan, bazen de direkt ısıtıcı tapların bağlanmış olduğu ısıtıcı tabla konsolunu Once we mount it on the profiles, the Z-axis will be completed. Z ekseniyle ilgili bağlantılarımız tamamlanmış olacak. I mean, at least the mounting of mechanical parts will be completed. Burada It will be mounted on the profile with the help of the bolts. tutturuyoruz. Hemen şöyle I place the bolts into the channels here. geldiğimiz zaman telefonlarımızı kanala yerleştirmelerine dikkat ediyoruz. Her iki tarafta According to the technical plan, this plate should be here. bizim çizimdeki yaptığımız ayarlarımıza göre hemen şurada belli bir mesafemiz var bizim. Daha The edge of the plate must be zero distance to the edge of plastic component here. Align it. Tablamızın son sağ tarafıyla profili bağladığımız elemanın aynı hizada olmasına dikkat edeceğiz. We will check the adjustment after the assembly is completed. Tüm montajımız bittikten sonra yeniden kontrol edeceğiz ve en sonunda bunları Then, takıp we will montajımızı tighten them and finish the assembly. hemen tablayı buraya sabitliyorum. I must make sure all of the four corners grab the profile. You see here it doesn't grab. Vidalarımı az bir şey gevşetip I loosen the screw. kanalın The bolt must be well fitted into the channel. şu şekilde yerleştiğine emin oluyorum. This is still not fitted. Now, it is okay. I check the alignment here and I'm tightening the four screws, but not too much. 4 tane civatamı çok fazla olmamak şartıyla Optionally, to prevent it loosen by tremble over the time, you can apply a small drop of quick adhesive on the screws. gevşemesini engellemek için bir civata sabitleyiciyle ya da bir Japon yapıştırıcıyla hemen birer nokta koyarak Now, assembly of Z-axis is completed. biliriz. Şimdi Z eksenimizin montajı bitmiş oldu. Bundan sonraki videomuzda diğer Y eksenimizin montajına geçeceğiz.